I grew up in Ili. Where I grew up, I think till today that place is still there. We had different houses because my mom used to work for government, my dad as well. So we had houses where it's a 2-bedroomed house or a 3-bedroomed house, and if you're senior, they were maishonettes. But ukitupata kwa kiwanja, and then we used to go to one school, all of us, coincidentally, a school called Langata West. Hey, by the way, that principal used to call Mrs. Chariot, wherever you are, if you're alive, God bless you. Hey. So we used to go to one school, Langata West, all of us. So jioni tutafika tutoe uniform kiwanja, we are all of us. Like haungejua huyo ametoka maishonettes, babake ama budake ni superior kazini na kuna hadi we used to have ilikuwa inaitwa not ice cream, ice, tulikuwa tunaita ice, ilikuwa inauzwa kwa 50 cents. Yes, ice. Sisi wote zile ice za free. Nachoma hivi na nini? Ngoja, calm down. Wait. Zilikuwa zinauzwa 50 cents. Zilikuwa zinauzwa na 50 cents. Ilikuwa inauzwa 50 cents. Na wakati economy ilipanda ilikuwa bomb. Sumni bro. Ukiwa na sumni mbili. Hizo ni ice. Mara mwisho ni bob. Mimi nilikuwa kwa 2 bob. Wow. Switch wakati tulikuwa tunanunua 2 bob. Wakati we used to do that business. My sisters used to do that business. 50 cents. Yeah, selling ice. Ice 50 remember this? Okay, I didn't period know of that time. that cheap. Jamaa, now inakuwa relatable to this guy. This guy used to sell a specific brand, yeah, of the same. And then I told him one day, by the way, why don't you make rather than buying, you can make and then seal it in a candle. Huyu jamaa alikuwa anaona ni kama this is voodoo magic. Nipo unaona kabla uanze kitu mtu anaonaga ni this is something that was there, has been there. Tulikuwa tunafanya hivyo, kwa fridge tunatoa tunauzia wasi. 50 cents was the price. It's the upgraded current ice pop ya 10. Yes. It's the upgraded. Now, hiyo time haikuanga branded. It was a clear paper na mnachoma na candle hivi kusil. It was 50 cents. So sisi wote tunapanga line. Tunaendea. 50 cent no. That is how we all. Mimi najua tu 50 cent o maju. Basi ilikuanga Kenya bus. Then our parents used to have something called Mega Rider. Hiyo ndo ilikuwa nikaa kadi unalipia, unaonyesha conductor. Huko kuna watu kitambo walikuwa wanalipia. Mega Rider. It was called a Mega Rider. Kuna basi was going all the way to Ngong. Another one was going all the way to Serian. Alafu inachapa youth nienda paka kwa airports. There were different routes. Yes, sasa us was now in Langata. Sasa mimi ukiniambia niko kare nipoteze pesa tu hivi nilikuwa natembea mguu hadi nyumbani. Now us watoto wa shule kama hatubebwi because now if you know Langata where the KRA staff live right across is kwa jeshi. So gari ya jeshi ilikuwa at some point inapitia kwa Esto ndani inatubeba juu ilikuwa na maziwa ya Moi. The Tetra Pak Nyayo. The Tetra Pak. So ilikuwa inakuwa delivered shule. So sometimes mtapata hiyo ride ikipeleka maziwa Langata West. But sisi tulikuwa tunapatiwa 5 bob ile ya kona, hiyo ndio ulikuwa unalipa kuingia basi, hiyo 5 bob. And I can tell you for free now where penye nilikuwa napandia a place called Otiende, upande hadi Langata West, I think now they pay either 30 shillings or 40 shillings to get to there, but mimi nilikuwa nalipa hiyo kobole. Hiyo kobole kubwa nimetumia. Ukibebwa bure, jioni unapata mama anauza hizi viazi karai ya 5 bob. It's a meal and a half. That is the joys of growing up. I know. Kwanza I remember that time. You see, during that time, they switched, then they brought 5 shillings for notes. For notes. Hey. Easy. Yes. 5 Even shillings 20 notes. shillings. I think even 20 5, shillings. 10, 20. Yes, there were notes. Buddha. Sasa hivi kwa dunia nyingine. How you guys were deep state is almost. They were there. In fact, when I was in class, they were there with you, ama they were there. No, what we was isolation chini ya maji. What happened? I think for some time hazikuwa. Because when I remember when I was in class 4 or 5 is when they released the 20 shillings note, and I would buy Chevra with the 20 shillings note. Have you heard of a company called Softa? Softa nimesikia. We sasa. Okay, so Softa is a Kenyan brand of
similar Soda. to Coca-Cola, Yes. but a similar brand, a Kenyan brand. It's basically Kenyan owned, but because of market dynamics, it was kicked out. So the reason why I remember the note, the 20 shillings note. So hiyo ukipatiana hivyo ulikuwa unapatiwa soda kama mbili Kobole unapewa soda mbili. Mbili. At that time I was in Joseph Kang'ethe. No, I was in Milimani, yes. I was in Budo unajua soda mbili sasa unanunua na ngapi? 40 mtu wangu 8 bob. That is the small glass bottle, the one that unarudisha. But if it's the plastic bottle, I think it was 70 what? Right now it's 70. Almost 80 bob. Yeah, almost 80. That's unaenda na Kobole unatoka na mbili. Hata bread yes. uko na Bread was 20 yes, even 15 bob. Uko na 15 bob ulikuwa unapewa bread. Umenikumbusha unye akiulizwa. Mkate ni pesa ngapi? Anasema 500. Huyo alikuwa deep state hata hakuwa hicho mkate. How much? Yani kuna doi hadi ujui. They also no majo. read someone with their childhood. Yes. Yeah, alikuwa na ukisikia the kind of games they have been playing. Even I'm fortunate to be working with a person in his clique in the older generation, and he'll tell you, we used to meet and play like no one, like kids used to cross the state house, you used to go and play. Listen, if it was what has been happening. But now the biggest challenge is right now. That's what we went through. Now let me ask this on the same. Unadhani parenting like unaona most of homesteads za siku hizi like literally unapata mtu kuna home hapa lakini ni blocks. So unapata like mtoto akitoka kwa nyumba, shule and back. Kucheza maybe indoors tu na indoors like literally kwa mtoto mmoja. So maybe ni online ama whatever. Do you think in a way inachangia like growth ya mtoto? Kwanza mimi ningeanzia hapa. Looking at it this way. There are different spaces. There is that saying that says easy life easy life makes softer life makes harder. Like it's that kind of a wave. So we were the people who are currently the parents are mainly millennials and Gen Zs. And they grew up in a space where kids used to go out to play. Like wewe enda tu ucheze out. Hata si hivyo kwenda kucheza was to us a privilege. Ukipata tu mlango tu umekaa tu hivi asubuhi na make sure ndio ukiitwa unaitika like uko around. Sasa unajua wewe nyinyi ulikuwa you are the better crew. Sisi ni wale ilikuwa inafika hivi 6 asubuhi 6 umeamka. Kawaida during the week you're waking up. But 6 Saturday wewe ndio kwanza nje. Kuki natoka ukitoka na form ya weekend. Na hiyo nakwambia jioni ndakuona 8 unakaa pale na mashtaka kome barabara. Karibu kuzima ni vile umechoka. Ninja. Uchafu Na ujaoga. Unataka kuingia nayo. Sio maji ni baridi. Hey, crazy. Then you see we're moving from that space where that kind of generation then to now where we are the ones who are offering our kids what we think this is the better but like I know I've seen the kind of like for example me I'm always afraid nikiachilia mtoto wangu aende huko nje kai what I used to do boy kuna ile trauma by the ile trauma ukiwa mtoi sasa uko nayo utaki mtoi wako tena. Sasa the worst part is we keep putting them in the house, we're giving them devices, they're not going out, they're not interacting, the best they can interact is through roadblocks. And sorry but that's what is happening. So kuna pia societal challenges you're afraid of kids going out and hizo vitu kama hizo. But it's really a hassle to try and merge the two generations together. Kuna hiyo generation ya sisi yenye tujienjoy. Sasa kuna hii yao and then unakaa chini and you realize wait. So I've seen what has made because through our friends we can be able to interact and see the challenges we've gone through. Sindio? So you'll share your story, you're like, oh, I wouldn't want my daughter to be part of that. Right now, the kids that are right now in the market, Sai, Cinema Gen Z, more or less, I'm following. I have my nephews who are in Gen Zs, and what they are doing and how we raise them. I'm like, we gave you everything. Why are you misbehaving? So we are stuck and to realize what are we going to do next for the next generation. Because then nikikaa nikisema mtoto wangu nifungie kwa nyumba, what else? Do you think? Lakini unaona like I feel huyu mtoto umeruza kwa those blocks, but at the end of the day si ataishi hapo, atatoka. You know, like literally hapa nje ni a very different environment kutoka kulingana na the home, the house ni unalelewa na unaona. So I think
as long as pia inafaa tuwaache waende, kukuwe na like limits, isiku una get kid mtoto sana. Kama ni playtime iko, kama ni masaa ya kukua indoors kwa indoors. You at the end of the day, sema tu mtoto wako, you have to be streetwise. Street smart. You see kila kitu Kenya street itakupea hapa nje, siki utapata hapa ndani. Unaona? So I think tu kuna limits in a way pia, usimisi, umezoea tu. But I also think Wi-Fi ikipotea unalala. I also think, now me speaking from a point of being a parent and having at least a privilege to have a 9-year-old and a 5-year-old, and how I grew up, more likely nilikuwa nafungiwa as much as your time nilikuwa na hepa juu tumeachwa house help. But mama kiwa and dad, there's no going out. So when we moved here, again we moved to our own compound, and the rules were very simple. Usiende kwa wenyewe, usikule kwa wenyewe, usionekane umesimama kwa gate ya wenyewe. Society in a change. It's become more insecure to leave our kids outside compared with how we grew up. When we grew up, society was responsible for all of us. Baba ya Brayo angekupata, for example, ukimisbehave, angeku correct. Na mamangu ama babangu hangechukulia na uhasama, because anaona it's the duty of Baba Brayo to correct. Mtoto pia ni mtoto wa nani? Ngojea kwanza, wewe kwanza unaenda kuambia baba yako aje ulichapwa. Hiyo kati natoa haki kuchapa. But currently, Sikuzi jaribu ushike mtoto wenyewe hivi, jaribu. Currently, society imeharibika. Unfortunately, even our own relatives have decided to become, for lack of a better word, predators for our own kids. So you will not be able to trust mtoto wako atoke vile sisi tulitoka. Society ikichange inafanya unakuwa now you want to secure your child at all costs. So sahi wazazi hawafungi watoto because it's ati asiguzane na hawasiguzane na trust you me. I'd want my kids wacheze vile sisi tulicheza. Kwa hiyo mchanga. Alafu pia sisi when we grew up hatukuwa werevu sana. These kids now they have got so much information out here. Unasikia mtoto anasema nilikuwa naambia nani ache kukiss nani. What? Where? Ulisikia hiyo wapi? As we grew, knowing very well, hii ni bad manners. Na hata haungejua. Tulikuwa Bold the Beautiful ikianza ulikuwa na boka lale. Ulikuwa tunasikia hiyo ngoma ya Bold intro. Hiyo Bold the Beautiful leo. Hiyo ngoma tukianza. Ulisikia hiyo ngoma? Till date I still have trauma. Ulifanywa nini? Hiyo ilikuwa kama alarm ya kwenda kulala. So our kids right now are too much exposed to an extent of, because hata wale ambao tuko watu wazima, we don't even care. Kama kwa kijiji kitoka tu hapa nje for example, utapata chali na demo anakatiana, which is okay, age out labda nakubali. But ule mtoto wako hapo anaangalia, unajua wako very observant. Wacha hivyo Babra. Siku hizi unaenda nikienda job, unaingia club unashangaa. Kwani siku hizi ni family reunion ama ni parents day? Kwani ni parents day? Nilisije kuambia hata mimi nikuje na mzazi. Siko hata mimi nikuje na mzazi bwana, unaingia unashangaa kwani kulikuwa na nani club? Parents day. Visiting day imehappen. Visiting day. Bwana. So, why nitaka mtoto wangu kwa hizo walls? Number 1, it has now become a sole responsibility of you, wewe mwenye uko na hao watoto. Safeguard kile wanaona, kile wanasikia. Hasa hii hatuachili gadgets because we want to. Sometimes that's the only thing una feel it's safe. Na si ati umemwachia internet. Siku hizi kuna Netflix unaweka passwords, unawekea mtoto cartoons. Child lock. Kama ni simu, there's a way, even when I'm here I can control my daughter. I know by 7:30 she needs to be in bed. 7:30 hiyo simu haiwezi operate. From where I am I operate it. But unajua you understand? But they're also missing out on the small things. For example, siku hata ungeenda hata upande hata kamti kama tunda kame. Woi, mine hata hajui kama miti inapandwa ama yu mmea kimejaa. You know, Ati ajui na inajengwa na ngano. At some point tulikuwa tunatembea hata miguu mitupu, you know, unaenjoy kukanyaga. Mambo anakwambia it is very dirty. Ndio kwa maana watoto wamenona ovyo ovyo siku hizi. Wafanye zoezi. Mtu amekaa tu, unapata mtoto mdogo anashikwa hata na hatata maji. Tumewatan into couch potatoes not because hatuna option. And then pia vile society imechange, imekuwa baba na mama wote wanaenda job. At some point, like some of our parents,
as much as our parents were working, I know at some point our fathers were not very present as per se, because they were the sole providers, but our moms were there. Kama mom hayuko, kuna sister ya madhe. Hatokangi kwenu. Huyo ndio discipline wenu. Yuko. You understand? Now she takes up the role. Now what is happening? We are chasing because life haiko rahisi. So unakuta I trust kuachia the house help mto. Na nikipata mtoto akona scratch, house help nitamuonyesha sheke. True or false? So pia house help decide, let me just operate the machine, mtoto tu akae penye haanguki, hagongwi, mara hakuenda kwa neighbor kagongwa na mawe juu mamake atakuja kuzua.